Okay, my people, ngenda bawa history wa AFRIGO BAND nebiki ebyaliwo ne tatange byakola promoting the music in Uganda. Byemutamanyi people, it's because these things are not documented, and I'm bringing out revelations that many of the things that happened thereafter, prior to 1972, 71, government yobote evako, Amina yingirewo, post-colonial 1962 era. Many of the live bands used to play in hotels, Uganda hotels, Lake Victoria Hotel, Dr. Paul Mitonobote Hotel, the so-called Sheraton, Imperial Hotel, the one you call Grand Imperial. So there were outfits designed to entertain the Europeans, the colonial era, the band. So with the formation of the independent African live music, whatever you call it, bitandikira katwe. That is the era of ebikesa nebizibya. Are you with me? History we not take it up. If you see AFRIGO today, Kateze London, it is playing live open air set. It means it is passing on the torch to the next generation. Abana wajja kunyumya embozi kegusitwa embozi nze byenjukira bye banyumyanga. First of all, this is it. Embaga ya taata wange mu 72 yali highlight number widely mugende mu mawulire ag'ebiseera ebyo. Uganda Agas naine Uganda suje what Uganda Times mwebiri embaga y'omugagga Kyanda taata wange yali agagga wadde ne okuva mu Uganda, okuva mu Mango Growers Cooperative Union, ndowooza Obote waviirako Amini ayingire. There was a very big windfall. Bebaali mu ssente. He was the chief principal financial auditor. Hey! N'abalala bonna bagagga banne ebiseera ebyo. Bamugalu wava muno Gordon wava muno n'abalala njabbawa amanya naye ng'abo bensoso bbawaako bebamu abaali around my dad, bebamu beba Henry Chemba yali minister, oyo yali mukwano gwa taata wange naye wakanga ajja, ba Sam Collins Sali ab'empaka bangi nnyo. Kakati bandi bagiyita small world. It was an outfit that was entertaining the new elite, the billionaire elite, the new Africans. Abali said, Kakati, what the Europeans did, or as I call them colonial masters, not to them colonial, they are going to hand over the country. Independence was coming. So, batata bafe, especially Kakati, the class of 65, the Mango Boys Club, they were set to take over the country politically and economically. Kati abazee abaffe bebaali mu economy, bebaali basomye ebintu ebinabina bagenze babatuttewa Obote abatutte. Nanti Obote ajjako Muteesa 1966 constitutional crisis. Kati byonna ebyaddirira mu bimanyi. I'm trying to bring you forward. Mulabe ki ekyali ku mbaga ya taata wange. It was a statement
oba kyemuyita arrivalism nti they had arrived. Kati Amini ng'akyali mu excitement eno ey'okujja yabawa blank canvas. Bavubuka bato bali mu 20s be ba controlling ki economy, be bali mu mwanyi, be bali mu pamba, be bali mu lint, everything. Kati embaga yali wet. It had to be a status thing. Nti omuddugavu. Remember that is the same year. Amini agenda kuwa abayindi 90 days to leave the country. So technically everything was shifting. The balance was shifting. Kati ng'abaddugavu bayingidde entrepreneurship. Lumu street egenda kukyuka eve mu Aldina Viziramu edde mu Lumu street bintu nnyo byakyuka. So you see it bordered what you'd call Africanization. Hello, Christine. Hi, how are you? How are you? I'm always here. Sometimes you can say hi. I know. All right, I see you in the class. Yeah. All right, dear. So, kyembagamba kati bandi bagiyitanga small world yegenda okukuba ku mbaga ya taata wange. Kakati bandi ezaaliwo ebiseera ebyo waliwo bandi gye bayitanga Cranes Band yakubiranga mu Sheraton International Hotel. Kakati eno small world ngekubira ku Silver Springs. Kati mwami Matovu bwanyimya emboozi ya Afrigo okugiteeka together. Ebiseera byali akyasoma. Yali asoma Lubiri. He is a student who went haywire. Nadduka mu ssomero lwa Ndongo. Ajja bibabuulira. Ffe baabyogeranga waka. Abaana abato baali baana abato ne bayingira Endongo. Nga kye baagala. Lubiri High School. There is Lubiri SS. Tutwogerera mu 70s. Kati come along the 70s. Bagenda ku setting up mu 1975. AFRIGO, the name. Bwana beegatta abaava from different bands. Ndoza mutegedde wali wenvudde. So in 1975, they feature heavily during the OAU conference. Mujimanyi, Organization of African Unity Conference was held in Uganda. It was held in Uganda under the auspices of who? President Idi Amin as the president and the chairman. From there, they begin playing at Cape. Many Cape. Egaba. You know, kyali kifo ky'abagagga. Waliwo omugagga yali nannyini kifo ekyo. Later on, of course, Idi Amin would take over the place. N'azimbayo ebintu bye. But in the 80s, ate Obote alina bye yakolerayo Cape. What was happening in Cape during the 80s? Oba baakolayo hotel, oba baakolayo kisijjukira bulungi. So, ye emboozi ya AFRIGO bwetyo bwetandika. Kaakati bajjako Idi Amin mu 79. It came close to folding up. Kubanga abamu baddukira ebweru. People went to exile, people skipped town. Kati egenda kuddamu ye organizing mu 80s badde ku Little Flowers but Valley Bombo Road. Kati awo muzeeyi wange yali so much muntu wa ebintu ebyo. Kakati abo ba elite abaali bakomyewo, ffe twali tukomyewo naffe kuva mu exile.
Uganda egenda kuba Uganda mpya obote convincinze bonna abantu bakomewo. Eventually chovola aleeta zi parastatals, state-owned companies babawa emirimu. Kati nga mulaba Museveni bwe yaleeta zi agencies. Agencies kitegeeza bitongole biringa bamu example ki nyingi nnyo nga buli kimu kiriko ekigambo authority. Uganda Investment Authority, Uganda Coffee Authority, Uganda ezo zibeera gundi parastatals funded by the government kuwa abantu patronage mirimu. Kati awe batandika okujja ku ssente elites, the ones elite the government. Kati from 80s tukomyewo okuva Kenya. Tulinayo ennyumba Kenya, tulinayo ennyumba Kenya kirereshwa mukigagga. Bebagagga bedda yabeeranga na ennyumba Uganda n'abeera n'ennyumba Kenya. Kati nga you have a house in Uganda, you have a house in Rwanda. Tekigaana. So long as you have your money, no one cares. Tegusa ine ennyumba e London, ine ennyumba e Uganda. Erimu na Bobi byenje ebigitambuliramu. Twagendanga ku Little Flowers nga tuli baana bato wayitanga mu binyira. You don't know these things. Kati awo AFRIGO nebeera resident band nga weekubira nga benzi njereere zisimba wabweru. Kati you didn't notice because it is changed. Ate muzimbyewo n'ebizimbe ebyo naye luli ku parking y'okukkubo nga benzi zokka the who is who in Kampala asibira ku Little Flowers. Bakazi bambadde bulungi nnyo bamadamu ba Mrs. teri mize bintu bya kizungu nnyo nga they adopting what they had seen with the colony n'abakoloni byebibibya by'abazungu. Mufuna bulungi nnyo ne Sheraton yaliyo. Kati ekintu kya AFRIGO band kiri designed around the history of Uganda. If you want to understand the history of Uganda, you follow AFRIGO. Eventually, of course, that the government wechuka ebya Museveni birala abagenzi obligato ne badenda kwenda ku House of Entertainment Crested Towers yawalinga UNEB oba ekyaliwo wetwafunyanga results zaffe UNEB is it 13th floor waggulu naye wansi walingawo House of Entertainment. Kati nze mu 99 tuli ku Sheraton AFRIGO band playing kuki ku Independence Day celebrations. Simanyi baali baji promoting na samanyaze byaba byali mu mabanka byali byamaanyi nnyo ba minister bazze they were playing oluyimba lwa jimu. Kati nga fe tuyingiddewo kati fe ba elite abavubuka the new generation. Ensi bwetu bwetambula kati ne bemundaba nga ndi excited. I'm not excited because of anything. It's the memories. I can see where this is all coming from. I wasn't born in 1972 during the wedding. I was born after the wedding. My mom was heavily pregnant with me. She's very weak. Although because Hollywood drama, my dad's ex Yaja, a former Miss Uganda beauty pageant. Where is that lady? Kata yamukolera ebintu bingi nnyo omukyala oyo. Bagamba yamuzimbira amayumba n'amuteeka ne mu businesses nyingi nnyo. Mukyala bamuyitanga Ruth. I'm not looking at myself and I said nali privileged oba nali nazaalibwa abazadde nga bato ate ne baba nga bali much well positioned. Tebaali mu politics. If my dad wanted, he would have been a minister.
His friends were all ministers. By Henry Chamber, principal private secretary to the president, Obote. Bali Singapore, Nafna communication. So if Henry Chamber was this close to my dad, and Henry Chamber was this close to the president, so do you think my dad was very far from power? Kati sina buliambozi Obote, sinajiva bulira, Dr. Milton Obote was very accessible. He was very, very accessible. Yaina connection, especially kuba the young elite, the billionaires. Mengo Boys Club, yali ya tata wange, Boys Club Mengo, class of 1965. Ngaye mulaba bino ebyemu iri. Old Boys Association, Mason was more powerful. Bali bana bagezi nnyo bagezi. Bali well grounded mu bintu ebya leadership, ebya sente. Katatange yali mu finance, agriculture. Nabagamba nti mmanya ekizimbe kiriko Victoria University, Ginger Road, it's opposite the railway station. Taata wange yakizimba. Ngamba financial budget yayo, that was the HQ of Mango Growers Cooperative. Temugimanye eyo njaba bulya n'ebyayo tamanyi. Ye yali headquarters of Mango Growers Cooperative Union, a very, very huge. Later on, the same template would be used to form Coffee Marketing Board. Rogers Mukasa uncle waffe. Coffee Marketing Board ebugolobi kati taata wange nga ayingidde mwanyi. Coffee boom yo mu 70s, the mafuta mingi. Sajja baali mu ssente empitirivu nnyo. Nabagamba maama wange yalinnyanga ennyonyi Uganda, Captain Francis Babu. Yayinza okunyumya emboozi eyo ey'ennyonyi. Be baabuukanga, he was a pilot. Waaliwo kiraasi y'Abannayuganda, bo nga babeera Kenya. Mama wange buli wiiki nga ali ku nnyonyi Nairobi kusoma, kireereshwa nakudda Uganda. Baagenda nange ku nnyonyi nga mwana muto atuzaala nno nze 72, addayo okusoma around 77, 78, 79. When was Uganda Airlines founded? Obunyonyi baabuyitanga bufoka, foka friendship. Nga ndi mwana muto ku kisaawe twagendanga ku Sunday nga ndi baby went petite. Amasomero gensooka okusomeramu mu Nasare, Montesero, nga nsoma n'abaana b'Abazungu e Kenya. Ndi 2, 3, 4 years. Mubita baby class. So by the time 79 tukomyewo after the war, Uncle Paulo Mwanga chanda mukomewo okumawo beera twadukidde mu exile. Twadukira mu exile 79, Uncle Paulo Mwanga. Tukomawo nengende Chitante Primary School. Nasomayo term age. My mom didn't like the school. Kwekudde Buganda Road. Ere Buganda Road nga abaana tebantegeera. I was very, very different. Omanyinga oli different from the rest of the kids. The way you dress, the way you come in, the way you know, mwana wa mugaggono. Nga abasomesa banjagala. So, mbozi nyingi. Kati mbozi ya AFRIGO. We are going to do a long video. Mufuna bulungi. Tugitemeteme. Proper. Mutegeere. Era sente za muzeeyi wange nyingi nnyo ziri mu AFRIGO band omwo. Yabayambanga ebiseera bingi nnyo ebyo. The trouble sometimes. Abayimbi byali tebayimba. It was different. But they have lasted
and they have a legacy. Nze njajja bawa emboozi abantu bajja kunyumya bintu bino nga bwe binyumya, bajja kubabuulira Afrigo twanywedde omwenge twakoze eki naye nga mbawabulamu Rachel Magola ku California bar, Joanetta Kawalya yeebyo n'abalala bonna abazze. So yeebyo senyiga nnuma. But anyway guys, I love you.